Shalakaya Chakshurudam Nina Tasmai Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama No harmonies? Okay, that's it. This song is a song by Bhaktivinoda Thakur, and ez a dal egy a Bhaktivinoda Thakurtól. And by singing this song, we can make our life a success. És hogyha ezt a dalt énekeljük, akkor sikeresíthetjük az életünket. And we can become completely happy. És tökéletesen boldogakká válhatunk.
And this song was written especially for singing in town. És ezt a dalt kifejezetten abból a célból énekelték, hogy városokban legyen énekelve. Ebből azért szerezték, hogy városokban legyen énekelve. And this drum was made for singing in town. És ez a dolog is arra készült, hogy városban kísérje az éneklést. That's why it has a strap around it. Ezért van egy ilyen pántja, Yes, so you can walk around and sing this song. hogy az ember tud körbesétálni és énekelheti ezt a dalat. So, community and civilization is meant for song, singing and poetry and art. A közösségek arra valóak, hogy akkor ilyen költeményeket akkor közösen együtt énekeljük. Without that, the people's souls, they shrivel up and die. Enélkül az embereknek a lelke csak így összeszárad és kihal, meghal. If people only see 7-Eleven or Costco, I don't know the names of the stores here, but IKEA, only these stores, then their soul becomes very sad. Hogyha a lélek csak ezeket a 9-11-et, meg a Tesco-t, meg az IKEA-t látja, ezeket az áruházakat, akkor nagyon szomorúbbá válnak. They don't know how sad they are, actually. Nem is tudják, hogy valójában mennyire boldogtalanok. They're so sad that they have to drink alcohol so they can forget about how sad they are. Annyira szomorúak, hogy alkoholt kell inni ahhoz, hogy elfelejtsék, hogy mennyire boldogtalanok. But this song is meant to make everyone happy. De ez a dal arra való, hogy mindenkit boldoggá tegyen. The purpose of the Krishna consciousness movement is to share happiness. A Krishna tudatos mozgalomnak a célja, hogy megossza az emberekkel ezt a boldogságot. It is the only goal of the Vedas is to make everyone happy. Ez a védáknak az egyetlen célja, hogy mindenkit boldoggá tegyenek. And we have a better way. És van egy jobb utunk. We know what actually makes people happy. Mi valójában tudjuk, hogy mi az, ami embereket boldoggá tud tenni. This is scientific. Ez tudományos. Ramante yogano anante satchirana diratmani iti rama padena su panagrama padiyate. People who get this kind of happiness, they're able to give up everything else. Azok az emberek, akik megszerzik, megkapják ezt a fajta boldogságot, képesek minden más feladni. Because they have a superior quality of happiness. Mert van egy magasabb rendű boldogság. And the greatest happiness of all comes from people who share the happiness with others. És a legnagyobb boldogság pedig azoknak adatik meg, akik megosztják ezt másokkal. Sharing means caring. Megosztani azt jelenti, hogy törődni. And the more you give, the more you get. És minél többet adsz, annál többet kapsz. Give mercy, you get mercy. Ha adsz kegyet, akkor te is kapsz kegyet. So people who figure this out, they're always giving out mercy as fast as possible. Ezért azok az emberek, akik erre rájöttek, akkor mindig csak így osztják a kegyet. It's just like in business. The very rich people, they don't have any time to talk anything else but business. Mint például ott vannak a nagyon gazdag emberek, akiknek nincsen más idejük, mint hogy az üzletről beszéljenek. Because time is money. Mert az idő az pénz. If you go to speak to a very rich man, you may call him 50 times and he'll give you 10 seconds to talk to you. Hogyha oda mész egy nagyon gazdag emberhez, lehet, hogy 50-szer fölhívod, de csak 10 másodpercet adod, hogy tudsz vele beszélni. So in the same way, devotees are preoccupied with getting Krishna and giving Krishna. Ugyanilyen módon a bakták nagyon el vannak foglalva azzal, hogy megszerezzék Krishnát és átadják másoknak Krishnát. Tanava rupa charitari sukirtanam smridyo kramena rasanama sindhyoja. Tishnam vraje tanaruragi jananagami kalam nayed akilamityu padeshi saro. Rupa Goswami says, this is the essence of life. Rupa Goswami azt mondja, hogy ez az életnek az eszenciája, vagy lényege. How to organize your 24 hours a day chanting about Krishna. Hogy az ember mindig Krishnáról hall és Krishnáról énekel. If you do this, then you will come to live in Vrindavan. Hogyha ezt megteszed, akkor Vrindávonban fogsz élni. Even as you're living in this body, in this world. Még akkor is, hogyha ebben a testben vagy ebben a világban élsz. Your soul will actually live in Vrindavan. A lelked valójában Vrindávonban lakik. A creeper will grow from the water, hearing and chanting, all the way through this universe, through all the coverings, the Viraja River, and all the way to Goloka Vrindavan. Egy növény, vagy egy mag fog kikelni a szívedben, a halásnak, az éneklésnek a tavában, és átszelve az univerzumnak a burkait, és a virágok főt, akkor meg fog érkezni a lelki világba. And it all comes from this one song. És ebből az egy dalból származik mindez. So if you sing this song,
with full gusto, then you'll go back to Godhead. Hogyha teljes átéléssel, odaadással éneklitek ezt a dalt, akkor vissza tudok menni Istenhez. And if you go around and teach it to everyone in Budapest, then they'll also go back to Godhead. És hogyha mindenkinek megtanítjátok Budapesten, akkor ők is vissza fognak menni. And then Lord Chaitanya will be happy. És az Úr Chaitanya pedig nagyon boldog lesz. And he'll give you special mercy. És különleges keggyel fog benneteket megáldani. Go pray for a day and go. So you have to run that thing by, yeah. So this means go up, yeah, like that. So just follow the song goes, and I won't have to do this, but if I do, it means go ahead one. If I go like that, it means go back one. Okay? Radha Krishna bol bol bolo re Shobha. Radha Krishna bol bol bolo re Shobha. Shri Radha Krishna bol bol bolo re Shobha. Radha Krishna bol bol bolo re Shobha. Shikha diya shabda diya reche neche gorni gaye. It's the sound you make when you're drowning in the water. The word sounds just like what's happening to you when you're drowning. When your head's going underneath and the bubbles are coming out. You say, "Habu-bu-bu." So this says that we're caught in this whirlpool. And we're sinking in this water, being drowned here in this world. And the only way to get free is to chant Radha Krishna. Carrying a great burden on their heads. Like a woman who is selling firewood for a living.
megélhetésükért tűzifát árulni. Every day, she would load the firewood on her head. Minden nap a hölgy fölpakolja a tűzifát a fejére, But she had to have help to put the firewood on her head. de szüksége van segítségre ahhoz, hogy fel tudja pakolni a fát a fejére. And she would walk a long distance to sell that firewood every day. És nagyon messze megy minden nap, hogy eladja a tűzifát. And every day she would cry that my life is so bad. És minden nap azért sír, hogy milyen szörnyű az életem. And one day, she tripped on a stone and the firewood flew to the ground. Egyik nap megbukott egy kőben, és a tűzifa leesett a fejéről a földre. And she went on to her knees and prayed, God, please help me. Térdre borult, és imádkozott Istenhez, hogy kérlek segíts nekem, Uram. And the Lord appeared and said, yes, I will give you anything you want. Please tell me. Megjelent előtte az Úr, és azt mondta neki, hogy kérj tőlem bármit, megadom neked. And she said, please put this firewood back on my head. Mondta neki, hogy kérlek, segíts visszatenni a tűzifát a fejemre. But anyone who says, Krishna, I'm your eternal servant, De bárki, aki azt mondja, hogy Krishna az örök szolgád vagyok, is free from this great burden of carrying around firewood sticks on the head. az megszabadul annak a terhétől, hogy tűzifát kelljen a fején hordozni. As Krishna's servant, one enjoys life always and in every way. Valaki, aki Krishna szolgálja, akkor minden módon és mindenképpen élvezi az életet. And all misery goes away. És mindenfajta szenvedés elmúlik. Dear Krishna Das, Hey Krishna, Kole Tohar Dukha Nai. Dear Krishna Das, Hey Krishna, Kole Tohar Dukha Nai. Hari Bol, Dear Krishna Das. Hari Anyone who sings the names of Krishna will feel ecstasy. Tears will come to the eyes, the body will shiver. Bárki, aki Krishna szenvedélyt énekli, akkor egyszer is fog tapasztalni, hogy ekkor potyogni a szeméből, remegni fog a teste. So I'm going to need your help on this particular stanza. I need your help on this line. Ezzel kapcsolatban szükségem van a segítségetekre, ezzel a mondattal kapcsolatban. When you sing the Pulaka Have, you have to raise your arms high in the air. Amikor a Pulaka Have éneklitek, akkor magasra kell emelni a kezéteket. Just like this. Krishna Bolbe Jave Pulaka Have Jordi Amti Boli Jai Krishna Bolbe Jave Pulaka Have Jordi Amti Boli Jai Krishna Bolbe Jave Pulaka Have Jordi Amti Boli Jai Krishna Bolbe Jave Pulaka Have Jordi
Thakur, raise your hands high in the air and call for the mercy of Bhaktivinoda. Amikor Bhaktivinodának előfordulnak, emeljétek magasra a kezeteket, és kérjétek Bhaktivinodának kegyét. And in this line, Bhaktivinoda Thakur says, Ebben a mondatban Bhaktivinoda azt mondja, all dangers fly away when one sings the holy name of the Lord. hogy minden félelem ér, és tovasszál, hogy valaki az Úristen nevét énekli. The Srimad Bhagavatam says, Apana samsritam goram, yannama vinashogranam, tato satya vimuccheta, yadviveti swayambayam. The holy name is all powerful. And it is feared by fear personified. Any danger one could call out, Hare Krishna. So Bhaktivinoda Thakur advises us to always chant the holy name of the Lord. Jai Shakla Vidor, Bhakti Vidor, Gole Thakur, Nanda Jai Shakla Vidor, Bhakti Vidor, Gole Thakur, Nanda Hari Bolo Re Jai Shakla Vidor. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Kedves bakták, sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a második programot. Sok szeretettel köszöntjük őket elme Bajsisika Prabhut. Bajsisika Prabhut! Köszöntjük sok szeretettel Miraculum Matajit is. Miraculum Matajit! Bajsisika Prabhu a prédikálási élményeiről, könyvosztásról fog nekünk ma este beszélni. És majd az előadás végén akkor elmondom a 7 további programját, amit szintén fog tartani programokat. A 7 során még egész héten itt van velünk, és rengeteg programot fog tartani. Köszönöm szépen! Sankirtan. Sankirtan means the Samyak Kirtan. Sankirtan azt jelenti, hogy Samyak Kirtan. Samyak means complete or together. Samyak azt jelenti, hogy teljes, vagy hogy együtt. And Kirtan means to spread the fame. Kirtan pedig azt jelenti, hogy terjeszteni a dicsőséget. So together we're spreading the fame of Krishna. Szóval együtt terjesztjük az Úr Krishnának a dicsőségét. There is no, you cannot have more fun than going on Sankirtan. Az ember nem örülhet jobban, meg nincs nagyobb boldogság annál, mint amikor kimegy könyvet osztani. There's nowhere in the three worlds where you can find more fun than being on Sankirtan. A 3 világban nincsen nagyobb boldogság annál, mint amikor az ember kimegy könyvet osztani. And Sankirtan is easy. És a Sankirtan könnyű dolog. Anybody can do it. Mindenki tudja csinálni. And I'll teach you a mantra to prove it. És tanítok egy mantrát, hogy ezt be is bizonyítsuk. And after you learn this mantra, you'll be empowered and you'll be able to do Sankirtan as much as you like, any place you go, and you'll always be happy. És miután megtanuljátok ezt a mantrát, és ezt mondjátok, akkor bárhova mentek, bármikor könyvet osztani, akkor boldogok tudtok lenni. And you'll be able to teach this mantra to others and they'll become empowered and they can do Sankirtan. És meg tudjátok tanítani másoknak is ezt a mantrát, és ők is fel lesznek hatalmazva arra, hogy tudják végezni ezt a... And they'll also become very happy. És ők is nagyon boldogok tudnak lenni. And that way, all over Budapest, people will be doing Sankirtan and they'll just be happy. És egy ilyen módon Budapest összes emberre akkor Sankirtan fog végezni, és mindenki boldog lesz. Would you like to learn the mantra? Szeretnétek megtanulni ezt a mantrát? Are you ready to learn the mantra? Készen vagytok arra, hogy megtanuljátok ezt a mantrát? I'm not convinced. Nem vagyok meggyőzve. I'm not convinced. I'm still not convinced you Mindig nem want vagyok to. meggyőzve. You want to know the mantra? Say yes one more time, yes. Még egyszer mondjátok, hogy igen. Here's the mantra. Here comes the mantra. Itt a mantra. Repeat after me, please. Ismételjétek utána. Sankirtan is fun and easy. Könnyű és örömmel végezhető. Can you say it also in Hungarian? Könnyű és örömmel végezhető. Let's try it again. Sankirtan is fun and easy. Könnyű és örömmel végezhető. See, look, everyone's smiling. Mindenki mosolyog. Látjátok? Fun and easy. Egyszerű és örömmel végezhető. So, anywhere you go, you can do Sankirtan. Bárhová mentek, ott tudtok Sankirtanozni. Sankirtan is life. Az élet egy Sankirtan. It's about how you live your life. Ez arról szól, hogy hogyan éled az életedet. As you become a Mahatma, a great soul. Hogy egy nagy lélek ki egy Mahatmává válsz. You can be crippled, have no legs and no hands, and be a Mahatma. Lehet, hogy valaki mozgássérült, vagy rokkant, nincsen keze, lába, de lehet egy Mahatma. You can lose your eyesight or your earsight, you can still be a Mahatma. Ha valaki elveszíti a látását, vagy a hallását, még attól is lehet Mahatma. You can lose your tongue and still be a Mahatma. Valaki elveszítheti a nyelvét, akkor is még Mahatma lehet. And even if you can't speak or hear, you can spread the Sankirtan movement like anything.
Még hogyha nem is tudsz beszélni vagy énekelni, akkor is tudod terjeszteni a Sankirtan mozgalmat. Do you want me to prove it? Nektek, hogy bebizonyítsam? Yes? Igen? Okay, repeat after me. Oké, ismételjétek utána. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Go Premanande. So now if you lose your power of speech, your power of hearing, you can still go teach everyone Hare Krishna. Tehát, hogyha még elvesztitek a beszélő képességeteket, vagy a beszédre való készségeteket, még akkor is meg tudtok bárkit tanítani a Hare Krishnát. When I was in the UK this summer, I met a devotee who was deaf and dumb. Amikor most nyáron Angliában jártam, akkor találkoztam egy vaktával, aki süket-néma volt. And the one thing he wanted to do was go out and distribute books. És amit ő igazából szeretett volna csinálni, hogy kimegy könyvet osztani. So we went out together on the street. Ezért együtt kimentünk az utcára. And he sold 15 books. És kiosztott 15 könyvet. Everyone took a book. Mindenki elfogadta tőle a könyvet. It's because his enthusiasm. Mivel ott volt benne a lelkesedés. Everyone looked in his eyes and they said, I'll take whatever it is. Mindenki belenézett csak a szemébe és mondta, hogy bármit adjon is, akkor ezt elfogadom tőle. So Sankirtan is about distributing what's in your heart. Sankirtan arról szól, hogy kiosztjuk azt, ami a szívünkben van. And if there's nothing in your heart, if you go out and distribute something anyway, then your heart will fill up. És hogyha nincsen semmi a szívedben, de mégis kimész osztani másoknak, akkor meg fog telni a szíved. Either way you win. Minden módon nyerhetsz csak belőle, bármi legyen is nyerhetsz csak belőle. And Sankirtan takes place everywhere, in all times and places. A Sankirtan pedig mindenhol történik, minden helyen és időben. You can do Sankirtan in your house. Az otthonodban is tudsz Sankirtanozni. Spreading Krishna's fame and talking about Krishna to your husband, to your wife, to your children, to your family members. Terjeszted Krishnának a dicsőségét, beszélsz a családodnak, a férjednek, a feleségednek, a gyerekeidnek, a rokonaidnak. It means being generous. Ez azt jelenti, hogy nagy lelkű vagy. Those who are generous, they always live in abundance. Akik nagy lelkűek, ők mindig bőségben élnek. And in the case of spreading Krishna consciousness, the more you give it to others, the more it increases in your own life. És a Krishna tudat kapcsán, hogyha minél többet adsz belőle másoknak, te is annál többet kapsz belőle. Vrindavan is a cup and it's full of sweetness. Vrindavan az egy olyan pohár, ami tele van édességgel. But Mayapur, Navadvip, that's a cup full of sweetness, but it's run over. Mayapur pedig egy olyan pohár, ami tele van édességgel, de ki is folyik belőle. It's spilling out everywhere, going everywhere. Mindenhova csak folyik ki. So this is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ez Sri Chaitanya Mahaprabhunak a hangulata. Maya Mrigamdaita Yechitamanvadava means, Karabhajan Muni says that Lord Chaitanya chased after everyone to give them this cup full of happiness. Ez azt jelenti, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu mindenki után szaladt, mindenkit kergetett, hogy odaadhassa ezt a boldogságot, ami túlcsordul. I just want to show you briefly one thing that we did this last summer that was Sankirtan. Szeretnék nektek megmutatni egy dolgot, amit az elmúlt nyáron csináltunk a Sankirtan kapcsán. And many people came together from around the world, from 50 different countries to participate. 50 különböző országból jöttek össze a bakták, hogy részt vegyenek ebben a fesztiválban. And we performed this Bhaktivinoda Thakur Monthly Sankirtan Festival in May, June. Májusban és júniusban csináltuk ezt a Bhaktivinoda Thakur Sankirtan Fesztivált. And we were basing it on the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhunak a tanításaira alapoztuk.
It's so simple. He said, if you chant Hare Krishna, it cleanses the mirror of your heart. Nagyon egyszerű, azt mondta, hogy ha énekled a Hare Krishnát, akkor az tisztítja a szívednek a tükrét. And he also said that you should teach others. Azt is mondta, hogy tanítanod kell másokat. This is really the simple things that Chaitanya Mahaprabhu said. Ezek igazából egyszerű dolgok, amit Chaitanya Mahaprabhu mondott. And he started a marketplace in Navadvip. És Navadvipban ő nyitott egy piacot. And Lord Nityananda was the head salesperson in the marketplace. És az Úr Nityananda volt a fő kereskedő ezen a piacon. Actually, he's the owner of the marketplace. Igazából ő ennek a piacnak a tulajdonosa. Elment Indiába, és az emberek mindenhol énekelték a Hare Krishnát. But a few hundred years after Sri Chaitanya Mahaprabhu left the world, the marketplace was not seen anymore. De néhány száz évvel azután, hogy Chaitanya Mahaprabhu elvette ezt a világot, ezt a piacot már nem lehet látni. So the great Bhaktivinoda Thakur came and reopened the marketplace of the holy name. Ezért a nagyszerű Bhaktivinoda Thakur eljött és kinyitotta újra a személynek a piacát. He began reading the Chaitanya Charitamrita Elkezdte olvasni a Chaitanya Charitamritát and the teachings of Lord Chaitanya. és az Úr Chaitanyának a tanításait. And when he understood the greatness of what Chaitanya Mahaprabhu was doing, he wanted to give it to everyone in the world. És amikor megértette annak a nagyszerűségét, amit az Úr Chaitanya Mahaprabhu tanított, akkor ezt mindenkinek át akarta adni az egész világon. He also understood that this was the purpose of Chaitanya Mahaprabhu. Azt is megértette, hogy ez volt a célja, ez volt a szándéka Chaitanya Mahaprabhunak. And other great stalwart Vaishnavas carried the vibration of the holy name forward. És más nagyszerű Vaishnavák is tovább vitték a személynek a vibrációját. It came down through Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuron keresztül is alászállt. Őtől is kaptuk. He expanded that marketplace all over India and to other countries. Indiában és más helyeken is megnyitotta ezt a piacot. However, mostly it took root in India and the Gaudiya Math. Mindazonáltal leginkább Indiában nyílt meg ez a piac és a Gaudiya Mathnak. But he passed down his instructions to his disciples to expand it all over the world. De átadta ezt az utasítást a tanítványainak, hogy terjesszék azt az egész világon. And Srila Prabhupada expanded that marketplace to every continent of the world. Srila Prabhupada pedig a világ minden kontinensére eljuttatta ezt a piacot. And Srila Prabhupada only stopped in Fiji for a day or two. Srila Prabhupada Fijin csak egy-két napra állt meg. But after being there, Krishna consciousness movement sprang up. De miután ő ott volt, akkor a Krishna tudat így robbanásszerűen elindult ott. Prabhupada went to Africa and the Krishna conscious movement sprang up. Amikor Prabhupada Afrikában járt, utána a Krishna tudat ott is virágzásba borult. Prabhupada sent his disciples all over the world to towns and villages where Sankirtan had never been heard of before, and it sprang up. Prabhupada nagyon sok tanítványát a világ számos falvába és városába elküldte, ahol azelőtt sosem hallottak a Sankirtan mozgalomról, és mindenhol a Sankirtan virágzásnak indult. So now these markets are everywhere in the world. Most ezek a piacok a világon mindenhol vannak. We're marketing the holy name. Mi áruljuk a szemnevet. What is the price one must pay for the holy name? És mi az ár, amit az embernek fizetni kell a szemnéért? Faith. One must give one's faith. Let's hear it from Mo. Az embernek hittel kell fizetnie. Shraddha Shabdik Vishwas Kahe Sudrida Nishchoy Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. Faith means that by serving Krishna, by chanting Hare Krishna, everything else good will come. Hit az azt jelenti, hogy azáltal, hogy szolgáljuk Krishnát, énekeljük a Szent nevét, akkor minden kedvezőség meg fog nyilvánulni. So, we've been given a great benediction. Nagyon nagy áldást kaptunk. Srila Prabhupada said, kindly help me. Srila Prabhupada azt mondta, hogy kérlek, nagyon kedvesen segítsetek nekem. He has given service for everyone to spread the Sankirtan movement. Mindenkinek adott szolgálatot, hogy tudják terjeszteni a Sankirtan mozgalmat. He asked to print books in as many languages and distribute throughout the world. Megkérte, hogy nyomtassunk könyveket annyi nyelven, amennyi csak lehetséges, és osszuk ki az egész világon. Now, I'm going to show you what we did during the summer that was fun and easy. És megmutatom nektek azt, hogy mit csináltunk a nyár
során, ami nagyon könnyű volt és örömmel végezhető. Because Sankirtan is fun and easy. Mert a Sankirtan az könnyű és örömmel végezhető. Please repeat. Kérlek ismételjétek. Vivo. So we had a system so people could join, distribute, invite others, and report their score. Volt egy rendszerünk, ahol a lépések azok voltak, hogy az emberek tudtak csatlakozni, kiosztani a könyveket, meghívni másokat, vagy bevonni másokat, és utána leadni a jelentést. It was all done through a system just like Amway. Have you heard of Amway here in Hungary? Amway? Yeah. Egy olyan rendszerrel dolgoztunk, mint amivel az MV dolgozik, ez egy amerikai rendszer. Like network marketing. You start your network and you get a few more people involved. Ez olyan, mint a hálózatépítés, hogy az ember kapcsolatba kerül másokkal, és akkor ők vele tartják a kapcsolatot. And those people get a few people involved. És azok is akkor bevonnak másokat. And then you get thousands of people involved just by each doing a little bit. És nagyon sok ezer ember van, aki végül kapcsolatba kerül, csak azáltal, hogy mindenki egy picit csinál. Now that's fun and easy. Tehát ez a könnyű és örömmel végezhető része. Look at this, team building. Nézzétek ezt a csapatépítést. And we had a whole system for how you can advance your team and how you can grow your own marketplace. És volt egy egész rendszerünk arra, hogy a bakták hogyan tudják építeni a csapataikat, és hogyan tudják növelni a piacokat. The power of three. Ez a fának az ereje. Three people get three people. A háromnak az ereje. Yeah. 3 times 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 3 is? 3 az mennyi? 27,000. 27,000. Plus a little bit. És még egy kicsit. And that's just everyone, a few people, each getting a few people. És ez csak abból, hogy mindenki akkor bevon néhány embert. And look at anyone who participated. Bárki is tud venni. This is Yogi and this is Flicker. Másik pedig Flicker. These are two of our top Sankirtan devotees. Ők ketten nagyon komoly szakértők. People think they're very cute dog. They say, oh, what is the dog taking on its back? Remélek, hogy egy jó, milyen kis édes kutyák, mit visznek a hátukon. And he says, oh, here, have a look. It's a very nice book. Gazdag pedig mondja, jó, és nézzél, de milyen szép könyvünk van. So, if Yogi and Flicker can do this, anyone can do it. Hogyha Yogi és Flicker képes erre, akkor bárki meg tudja csinálni. Let's hear it for Yogi and Flicker. Come on. So this is a picture of our website called seventhgoswami.com. Ez egy kép a honlapunkról, aminek a címe ez a seventhgoswami.com. The name of Bhaktivinoda Thakur is Seventh Goswami. Bhaktivinoda Thakurt a hetedik Goswaminak is hívták. Because the six Goswamis, they brought Lord Chaitanya's teachings to the world. Mert a 6 Goswami elhozta a világnak az Úr Chaitanyának a tanításait. And Bhaktivinoda Thakur reintroduced his teachings to the world. Bhaktivinoda Thakur pedig újra megismertette a világban ezeket a tanításokat. So we were performing this marathon for his disappearance day. Ezért mi az ő eltávozásának a napján végeztük ezt a Sankirtant. So on this website there are 4 steps. Szóval ezen a honlapon 4 lépés van. Join the team, distribute books, Csatlakozz a csapathoz, oszd könyveket, build a team, and then report your score. építs csapatot és jelentsd az eredményt. People could go on the website and register, Az emberek csak felmennek a honlapra és regisztrálnak, and then they get their own unique dashboard. és megkapják az egyéni táblázataikat. And from there they can build their own team. És innen el tudják kezdeni építeni a saját csapatukat. So in 1 month's time, we got 1,848 people joined. Egy hónap alatt 1887 ember csatlakozott. And as a team, they distributed 64,000 books. És 64,000 könyvet osztottak ki. In 1 month. Egy hónap alatt. So, yeah. And
I'm just showing you this because there's many ways you can distribute books. Csak azért mutatom, mert nagyon sok módja van annak, hogy az ember könyvet osszon. Srila Prabhupada said, tax your brain how to do this. Tax your brain. A Srila Prabhupada azt mondja, hogy erőltesd meg az agyadat, hogy akkor dolgozz azon, hogy hogyan tudnál könyvet osztani. So far, do you have any questions? Or if you have a reflection, we'll take 3 reflections. A reflection means one thing that you heard so far that's stuck in your mind that you can use. Van valakinek kérdése, vagy pedig... The dogs go back to Godhead. The question was, will the dogs go back to Godhead? Kérdés az, hogy kutyák visszamennek-e a lelki világba? Yes. We used to have a saying Volt egy ilyen mondás nálunk, that the caravan may bark, lehet, hogy There's an old saying that the dog can bark, but the caravan won't go away. So we would say, the caravan may bark, mi azt mondtuk régen, hogy lehet, hogy a karaván ugat, but the dogs still go out on Sankirtan. de a kutyák még mindig kimennek Szankirtanra. It's a little esoteric. Kicsit ezoterikus. But it's a good idea. De egy jó ötlet. Okay, so we take 3 reflections. Means one thing that you heard so far that you're taking with you, that's stuck in your mind, or a question. Szóval most akkor kérek tőletek visszajelzéseket, 3 olyan visszajelzést szeretnék kapni, ami azt jelenti, hogy egy olyan dolgot mondjatok, ami úgy megragadott benneteket, és amit hazavisztek magatok. And after that, we'll do some more things. És azután pedig akkor folytatjuk. Kérdezni is lehet. What's stuck in your mind? Mi az, ami megmaradt az elmétekben, vagy ami megragadott benneteket? If someone stops you in the parking lot and they grab you and they say, what was the seminar about? Hogyha valaki megragad benneteket a parkolóba, és így megráz benneteket, hogy miről szólt a mai lecke, What's the one thing you'll tell them? akkor mi az egy dolog, amit mondani fogtok? Whole life is a Sankirtan. Whole life is Sankirtan. You get a drink. Az egész élet Sankirtan. Yes! Book distribution. Thank you very much. Thank you. So the conclusion is the whole life is easy. Whole life is easy. Very good. Sumedha Saha. A konklúzió az, hogyha az egész élet egy Sankirtan, és a Sankirtan könnyű és örömmel végezhető, akkor az egész élet egy örömmel végezhető és könnyű dolog. És akkor ez egy jó konklúzió. Okay. Yeah, Mohan. Networking seems working. Vaishnavis, reflections Vaishnaviktól visszajelzés, or questions? vagy kérdés. Nikula. Sankirtan is about distributing what's in your heart. And if there's nothing in your heart going on Sankirtan, it goes. Sankirtan az arról szól, hogy kimész és kiosztod azt, ami a szívedben van, és hogyha üres a szíved, akkor kimész, akkor meg fog telni a szíved. Anything else? Valami más? Yes. Waita Acharya. Okay, shall we do some more? Folytassuk még? Okay. Here's a course we give on Sankirtan at our temple. Itt van egy tanfolyam, amit nyújtunk a baktáknak, akik Sankirtanozni szeretnének. Ez a templomunkban van. Here's a picture of our technical support team. Van egy ilyen technikai támogató csapat, aki a technikai hátterét biztosítja a Sankirtannak, ez egy fénykép róluk. They're standing by 24 hours to take your calls.
napi 24 órában készen állnak, hogy fogadják a hívásokat. Just kidding. Csak viccelek. So the word sampradaya, it means a gift. A szampradaya szó az ajándékot jelent. It means someone's giving you a gift. Ez azt jelenti, hogy valaki ajándékot ad neked. And Krishna says in the Bhagavad Gita that there's nobody in this world more dear to him than the person who passes this gift on to others. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy nincsen kedvesebb személy számára a világon, mint aki átadja ezt a tudást másoknak. This is a fact, this is true. Ez egy tény, ez így van. And Lord Chaitanya had a mission that you can join. Az Úr Chaitanyának pedig volt egy misszió. Ez egy kép arra, hogy az Úr Chaitanya Miami, Floridában Miami utcáin szankirtanozik. Bhaktivinoda Thakur made a prediction that a great personality would come to spread Krishna consciousness all over the world. Bhaktivinoda Thakurnak volt egy jóslata, hogy egy nagy személyiség majd eljön, és az egész világon fogja terjeszteni a szankirtan mozgalmat. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, that if you ever get money, print books. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pedig A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanítványának azt mondta, hogy ha bármikor pénzhez jutsz, akkor nyomtass könyveket. Because he said this madanga, this call can be heard for a few blocks. Mert azt mondta, hogy ennek a mridangának a hangja néhány háztömbnyire hallatszik csak el. But the printing press that makes books will make the vibration of the holy name heard all over the world. De egy könyvkiadás, vagy egy könyvkiadó, akkor a Szentnévnek a vibrációját az egész világon hallatni fogja, hogy elterjeszti. We met a young man when we were in Japan a few years ago. Néhány éve, amikor Japánban voltunk, találkoztunk egy fiatal emberrel. He's an American. Egy amerikai. And he showed up at Mangal Arati one day at the Tokyo Temple. A tokiói templomban egyik nap megjelent Mangal Arati. And it was hard to find the Tokyo Temple at that time, very difficult. Abban az időben nagyon nehéz volt megtalálni a Tokió templomát. So we know that anyone who came to the temple was very sincere. De tudjuk azt, hogy bárki, aki eljön a tokiói templomba, akkor nagyon őszinte volt. And he was 18 years old, no, 17 at the time, he was in high school. Akkor még 17 éves volt, még a középiskolába járt. His high school was being conducted on a cruise ship that would travel around the world. És a középiskoláját egy ilyen hajón végezte, egy olyan hajón, ami így az egész világon így utazik körbe. And he would get off at every city and go to the temple. És minden városban leszállt a hajóról, és ellátogatott a templomba. He carried with him one Krishna book. Magával vitt egy Krishna könyvet. That Krishna book was printed 25 years before. Az a Krishna könyv 25 éve volt nyomtatva. And that's before he was born. Még mielőtt ő született volna. His mother was in Los Angeles, California in a parking lot. Az édesanyja Kaliforniában, Los Angelesben egy parkolóban volt. She bought the Krishna book from a devotee. Megvette a Krishna könyvet egy baktától. She didn't know what it was, but she thought it was beautiful. Nem tudta, hogy mit vesz meg, de nagyon szépnek tartotta a könyvet. She took it home and put it on her bookshelf. Hazavitte és föltette a polcára. Then she got married and had a baby. Megházasodott és gyerekük lett. The baby grew up. Felnőtt a gyerek. When he was around 16 years old, he asked, what is the purpose of life? És amikor 16 éves korú volt, akkor megkérdezte, hogy mi az élet célja. And she said, I have no idea. Why don't you find out for yourself? És mondta az anyukája, hogy semmi, nem tudom, miért nem mész, és akkor jössz rá magad. He read the Bible, he read the Quran, he read the teachings of Buddha. Elolvasta a Bibliát, elolvasta a Koránt, elolvasta az Úr Buddhának a tanításait. But still he wanted to know, what is the purpose of life? De még mindig kíváncsi volt arra, hogy mi az élet célja. And his mother remembered, this book I bought in Los Angeles 25 years ago. És az anyukája emlékezett arra, hogy vettem egy könyvet Los Angelesben 25 éve. And she took it down from the shelf and she said, here, try this. Levette a polcra, és azt mondta, hogy itt van, ezt próbáld ki. And that book became this young man's deity. He carries it with him everywhere he goes. És az a könyv ennek a fiatal embernek a murtija lett, mindenhova magával viszi. He found the purpose of his life.
megtalálta az életének a célját. So these books go everywhere, to homes, to cars, to boats, to businesses, and they always have an effect. Ezek a könyvek mindenhova eljutnak, otthonokba, autókba, hajókra, üzletekre, és mindenhol kifejtik a hatásukat. They're seeds that will grow and turn into a plant of bhakti. Ezek igazából magok, amik, hogyha kikelnek, akkor bhakti növényé nőnek. Many great movements around the world have begun, and mostly because of their literature. Nagyon sok mozgalom, ami a világon elindult, az főleg az irodalma miatt vált nagyjá. The American Revolution was started because of a pamphlet that was written and passed out to everyone in America. Az amerikai forradalom az abból indult ki, hogy volt egy ilyen szórólap, egy prospektus, amit így kiosztottak mindenkinek Amerikában. Fidel Castro's revolution happened because he distributed his literature so far and wide in Cuba. Fidel Castro-nak a forradalma is azért indult el, mert Kubában kiosztotta a könyveit, vagy az irodalmát nagyon sok embernek. The pen is mightier than the sword. A toll az hatalmasabb, mint a kard. By distributing literature, you can change the world. Azáltal, hogy az ember irodalmat oszt másoknak, ad másoknak, akkor meg tudja változtatni a világot. Tadvav visargo janatava viplavo yasmin pratishokum vadyavadyapi. Namanyanam tasya yashonkitanyat shrinvanti gayanti grananti sadhava. Narada Muni says, these books, especially the Bhagavatam, are meant to create a revolution. Narada Muni azt mondja, hogy ezek a könyvek, főleg a Bhagavatam, arra vannak, hogy forradalmat hozzanak. They create a revolution in the heart of the person who reads them. Azoknak az embereknek a szívében indít el forradalmat, akik elolvassák őket. They teach about our home, our eternal home, back to Godhead. Az eredeti otthonunkról tanítanak bennünket arról, hogy milyen Istenünk. The Upanishads say that we're all born from nectar, Az Upanishadok azt mondják, hogy mindannyian nektárból születtünk. and we are meant to return to the world of nectar. És arra születtünk, hogy akkor visszatérünk ebbe a nektárba. The greatest gift you can give to anyone is the words of the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita that bring one back to that home of nectar. A legnagyobb ajándék, amit valakinek bármikor adhatsz, azok a Srimad Bhagavatamnak a szavai, amivel ő is vissza tud térni ebbe a nektárba. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur knew this perfectly more than anyone, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mindenkinél jobban tudta ezt. and therefore he impressed upon Srila Prabhupada the mission to distribute books. Ezért Srila Prabhupádra ráruházta ezt a feladatot, hogy mint egy misszió, hogy osszon könyveket. And even when he didn't have much money, Srila Prabhupada began to print books in Vrindavan. És még akkor is, amikor nagyon kevés pénze volt, Srila Prabhupád elkezdett könyvet osztani Vrindávonban. There was a shortage of paper, but still he printed the VTG. Egy hiány volt a papírból, de még mindig osztotta a VTG-ket. And he distributed it himself. Nyomtatta őket, és saját maga osztotta ki őket. He went out and met people, person to person, and he gave them. Saját maga kiment, találkozott emberekkel, és egyesével adta át másoknak. And then he wrote Easy Journey to Other Planets. Aztán pedig megírta a Könnyű utazás más bolygókra című könyvet. And he wrote The Light of the Bhagavad, Aztán pedig megírta a Bhagavad fénye. all while sitting in Vrindavan. És ez mind úgy, hogy Vrindávonban volt. And then he began to write the Srimad Bhagavatam. Aztán pedig elkezdte írni a Srimad Bhagavatamot. And when he came to America, he only brought the Srimad Bhagavatam with him. És amikor Amerikába ment, akkor egy Srimad Bhagavatamot vitte magával. And do you know how many volumes he had when he came from India to America? És tudjátok, hogy hány kötet volt nála, amikor Indiából Amerikába ment? How many did he have? Akkor hány volt neki meg? Three volumes. 3 kötet. Okay, so he had 3 volumes, right? Tehát 3 kötetnyi volt neki. This pamphlet Prabhupada was distributing at that time, and it says,
Srila Prabhupád ezt a szórólapot abban az időben nyomtatta, és az azt írja. 60 volumes. Itt azt írja, hogy 60 kötetnyi. He had 3 at the time. Akkor még csak 3 volt neki. He says, all over the world, Azt írja, hogy az egész világon. for scientific knowledge of God. Istennek a tudományos megismerése. He had no money, Nem volt pénze, and he only had 3 volumes. és csak 3 kötetnyi. But he said 60 volumes. Azt írja, hogy 60 kötetnyi. And he said all over the world. Azt írja, hogy az egész világon. This is the Sankirtan spirit. Ez a Sankirtan hangulat. Because when you take shelter of Sankirtan, you're taking shelter of Lord Chaitanya. Mert amikor menedéket veszel a Sankirtannál, akkor az Úr Chaitanyánál veszel menedéket. And the more you take shelter of Lord Chaitanya, the more miracles happen. És minél inkább menedéket veszel az Úr Chaitanyánál, annál nagyobb csodálatos dolgok, varázslatok fognak történni. One day, Lord Chaitanya made a mango tree that had mangoes that had no pit and had no skin. Egy alkalommal Chaitanya Mahaprabhu teremtett egy olyan mangófát, aminek a gyümölcseinek nem volt héja és nem volt magja. And one mango would fill a man's belly. És egy mangó teljesen megtöltött egy férfinek a gyomrát. And the mangoes appeared, as many as anybody wanted. És annyi mangó jelent meg, amennyi csak kellett. And every day the devotees had a mango eating festival. És minden nap a bakták egy mangóerdő fesztivált rendeztek. So Lord Chaitanya could do anything. Az Úr Chaitanya bármire képes. And this is the spirit which Srila Prabhupada caught the Jaladuta and took it to America. És ez az a hangulat, amit Prabhupád magával vitt a Jaladután Amerikába. No money, but he said all over the world. Nem volt pénze, és azt mondja, hogy az egész világon. 3 volumes, and he said 60 volumes. 3 kötet, és itt azt mondja, hogy 60 kötetnyi. Because he knew Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead. Meg tudta, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyiség. So we have to catch our own Jaladuta. Nekünk is fel kell szállnunk a saját Jaladutánkra. This means every person is meant to catch Jaladuta. Ez azt jelenti, hogy minden embernek fel kell szállni a Jaladutájára. Not that just Srila Prabhupada catches the Jaladuta. Nem csak arról van szó, hogy Srila Prabhupád szállt fel a Jaladutára. Your Jaladuta is waiting for you. A ti Jaladutátok az vár rátok. You just have to catch it. Csak fel kell rá szállni. It's all based on faith. És csak a hitel múlik. And this is Sankirtan. És ez a Sankirtan. Prabhupada had a plan that by distributing books, we would inject Krishna consciousness into the lives of the masses of people. Prabhupádnak volt egy terve, hogy azáltal, hogy könyveket nyomtatunk, vele fecskendezzük a Krishna tudatot az emberek tömegeibe, vagy az embereknek az életébe. These books actually give our movement its credibility. Ezek a könyvek adják a hitelességét igazából a mozgalomnak. Imagine what our Krishna conscious movement would be with no books. Csak képzeljétek el, hogy milyen lenne a Krishna tudatos mozgalmunk könyvek nélkül. It's the books, they're the basis. A könyvek azok az alapok. We read the books, we distribute the books. Olvassuk a könyveket és osztjuk a könyveket. And these books are passed down through millennia, through the great sages and coming from Krishna himself. És idők kezdete óta akkor ezeket a könyveket a bölcsöken keresztül szállnak alá. So Prabhupada gave some service. Prabhupád adott némi szolgálatot. Try for book distribution. Próbáltuk ki a könyvosztást. This is a rapid way to make advancement in Krishna consciousness. Ez egy nagyon gyors módja annak, hogy komoly fejlődést érjen el az ember a Krishna tudatban. Srila Prabhupada said, if you just try to do this, just try, you'll get superior strength and knowledge in Krishna consciousness. Srila Prabhupada azt mondta, hogy csak az ember megpróbálja ezt a dolgot, akkor felsőbbrendű erőt és tudást fog kapni. Simply by the attempt, you'll get superior strength and knowledge. Csak hogyha valaki erőfeszítést tesz, hogy megpróbálja, akkor megkapja ezt a magasabb rendű erőt és tudást. Generally, people like to stay in their comfort zone. Általában az emberek szeretnek a komfortzónájukon belül maradni. But if you become comfortable being outside your comfort zone, then you'll always be comfortable. De hogyha megtalálod a nyugalmadat abban,
hogy kilépsz a komfortzónádból, akkor igazából mindig komfortos leszel, mindig nyugalmad lesz. A devotee feels uncomfortable being in his or her comfort zone. Egy bakta igazából akkor érzi magát kellemetlenül, hogy a komfortzónáján belül van. And he or she feels comfortable being outside the comfort zone. És akkor nyugodt, hogyha a komfortzónáján kívül van. So book distribution gives you a constant chance to be outside your comfort zone. A könyvosztás ez egy folyamatos lehetőséget biztosít arra, hogy az ember a komfortzónáján kívül tartózkodjon. If you live in that zone, you make rapid advancement. Hogyha ezen a zónán kívül élsz, akkor hihetetlenül gyors To fejlődés. leave everyone with a good impression. És a legfőbb elvünk az, hogy mindenkiben jó benyomást hagyjunk meg, amikor elmegyünk. Our prime directive A fő direktívánk, a fő elvünk, is to leave everyone with a good impression. hogy mindenkiben egy jó benyomást hagyjunk, amikor ott vagyunk. Did you know you make an impression everywhere you go? Mert tudtátok, hogy mindenkiben benyomást tesznek, bárhova is mentek. Every place you go, you have an impression on somebody or something. Bárhova is mentek, akkor benyomást tesznek valakire. So, as a devotee, you can make a good impression wherever you go. Baktaként bárhova mész, akkor tudsz egy jó benyomást tenni. If you think like this, how to make a good impression on every person you meet, you'll always feel happy. Hogyha azon meditálsz, azon gondolkozol, hogy hogyan tegyél mindenkire jó benyomást, akivel csak találkozol, akkor mindig boldog leszel. What are some ways to leave everyone with a good impression? Mik azok a módszerek, amivel mindenkiben jó benyomást kelthetünk? Let's name 5 ways that you could make a good impression on somebody, either here in the temple or anyone you meet, anywhere you go. Csak nevezzünk meg 5 olyan módszert, amivel jó benyomást tehetünk valakire, legyen szó arról, hogy itt a templomban vagy az utcán találkozunk vele. But only 5 ways. Let's hear it. Csak Okay. nézzünk csak 5-öt. Number 1. Első. Smile. What is it? Smile. Smile. Let's see. Mosolygás. You have to do it. Csinálod is kell. Huh? It worked. It left a good impression. Okay. So one way is to smile. Number 2, Második. how to leave a good impression. Yeah. Szeretet. Love. Love. How do you express that? Hogyan fejezed azt ki? Nem tudom, ez egy érzés. I don't know, it's a feeling. Natural feeling. People pick up on it naturally. Természetes érzés, amit az emberek megéreznek. This is an important point you make. Ez egy fontos dolog, amit most mondasz. One who loves Krishna loves everyone. Ha valaki szereti Krisnát, akkor mindenki szeret. Yasmin sarvani bhutani atmaivagu vijanata tatrako mahakashoka ekat brahmana pashita. One who always sees all living entities as spiritual sparks. Valaki, aki minden élőlényre lelki szikraként tekint, In quality, one with the Lord. aki úgy tekint ezekre a személyekre, mint akik az Úrral egy minőségűek. Becomes a true knower of things. Az a személy a dolgok valódi ismerőjévé válik. What then can be illusion or anxiety for such a person? Mi lehet illúzió vagy aggodalom egy ilyen személy számára? One who sees everything in relation to the Supreme Lord Aki mindent a legfelsőbb Úrral kapcsolatban lát, and sees the Supreme Lord within everything, és mindenben látja a legfelsőbb Urat, never hates anything sosem gyűlöl semmit, or any being. vagy bárkit, vagy valakit. The Goswamis of Vrindavan are described Tira Tira Jana Priyo Priyakaro. They were dear to everyone. A Vrindában a Goswamikat, Dira Janapriyo Priyakaro azt mondták, hogy mindenki felé nagyon kedvezőek voltak. So, number 3, leaving a good impression. Harmadik, self-confidence, appearance, How you look, your self-confidence. hogy akkor ahogy kinézel, akkor az önbizalmat sugároz. He has certainty, Yes. his conviction, And you look very nice. és elég jól is nézel. I noticed this morning when I was chanting japa, you're a very nice dresser.
Amikor így reggel csapáztam, akkor ezen is gondolkoztam, hogy akkor milyen szépen tudsz felöltözni. It left a good impression. Ez jó benyomást tett bennem. Everyone notices things. Mindenki észreveszi ezeket a dolgokat. Everywhere you go, someone's looking, watching you. Bárhová mész, akkor valaki ott van és figyel téged. You make a good impression. Tegyünk egy jó benyomást. So that's 3. Ez eddig 3. Yeah. Care. Care, what kind of care? Milyen fajta törődés? Personal care. Personal care. Yeah. Going out of your way to take personal care. I met some honeymoon couple in Hawaii. Hawaiiban. Találkoztam egy házaspárnak, akik nászúton voltak. And I showed them Srimad Bhagavatam, first canto. És mutattam nekik egy Srimad Bhagavatam első éneket. And I told them it was for donation. Mondtam nekik, hogy adományért van. And they said, we're Christians, we're not interested. Mondták, hogy keresztények vagyunk, minket ez nem érdekel. And we also won't give a donation because we give to our own church. És adományt sem fogunk adni, mert a saját templomunknak adjuk. And I said, I want to thank you for taking your valuable time. És csak annyit mondtam, hogy csak szeretném nektek megköszönni, hogy adtatok ezt az értékes időtöket. I said it was a great honor to meet you anyway. Mondtam, hogy mindent leszámítva nagy megtiszteltetés volt, hogy találkoztam veled. And they went away. Elsétáltak. But they came back. De visszajöttek. A half hour later, they came back. Fél órával később visszajöttek. I was talking to somebody else. Valaki mással beszélgettem éppen. And they waited for me. És vártak rá. And they said, we changed our mind, here's $5. Mondták, hogy meggondoltuk magunkat, itt van $5. And I said, well, please take the book also. És mondtam nekik, hogy kérlek, fogadjátok el akkor a könyvet. They said, no, we can't do that. Mondták, hogy nem, a könyvet nem fogadhatjuk el. I said, but we have a rule, we can't take something without giving something in return. De mondtam, hogy nekünk van egy ilyen szabályunk, hogy nem fogadhatunk el, hogyha nem viszonozunk azt valamivel. And they said, oh, okay, I'll take És it. mondták, hogy jó, akkor elveszünk. And I always remember this because I took a few seconds to show my care for these people. És ezt azért emlékszem erre, mert akkor néhány pillanatot arra szántam, hogy kifejezzem a törődésemet ezeknek az emberek. Even they didn't want the book, they didn't want to give a donation, I still cared for them. Még hogyha nem is akarták a könyvet, nem akartak adományt adni, akkor is így törődtem velük. And the reaction was very powerful. És a hatás az nagyon erőteljes volt. But that's just one reaction that I know about. De ez csak egy ilyen hatás, amiről én tudatos vagyok. Every time you meet someone, there's a reaction. Mindig, amikor találkozol valakivel, akkor van egy visszahatás, vagy van egy hatás. There's an impression that you have on every person every time you meet them. Mindig, amikor találkozol valakivel, akkor egy benyomást teszel rá, bárkivel találkozz. So as a human being, you have the opportunity to show care to others. Tehát mint egy emberi lény, akkor lehetőséged van arra, hogy kifejezd a törődést másoknak. And as Vaishnavas and Vaishnavis, you have the highest kind of idea of how to show care to other living beings. És mivel Vaishnavák és Vaishnavik vagytok, ezért nektek van egy nagyon legmagasabb rendű tudásotok arról, hogy mit jelent igazából törődni másokkal. And this is Sankirtan. És ez a Sankirtan. It means to show care to all living entities. Azt jelenti, hogy törődni minden egyes élőlényen. We need one more. Még egyre van szükség. To be nice. To be nice. In what way? Milyen viszont? Szavakkal összebehézelgés. With nice words and with Sincere flattery. Nice words, sincere flattery. People are hankering for nice words because they don't get them very much. Az emberek szomjaznak a kedves szavakra, mert nem gyakran kapják meg őket. At their home, most people, they don't hear husband, wife, they don't say very many nice words. Általában az emberek az otthonukban férj és feleség, akkor nem sokszor használnak kedves szavakat. And how often do the children say nice words to the parents? És milyen gyakran használnak a gyerekek kedves szavakat a szüleikkel kapcsolatban. How often does the boss give nice words to the employee? A főnök milyen gyakran mond kedves szavakat a beosztottjainak. People are starving for some nice words. Az emberek ki vannak éhezve néhány kedves szóra. So you have the opportunity to give that to them. Ott van a lehetőséget, hogy ezt megadod.
Also, I add that you can give prasadam to everyone. Én azt is hozzátenném, hogy az ember tud mindenkinek prasadamot osztani. Let me ask, is there a limit to how much we can give out prasadam? Hadd kérdezzem meg, hogy van annak korlátja, hogy mennyi prasadamot tudunk kiosztani? There's a limit who we can give it to, right? Van egy korlátja annak, hogy hány embernek tudjuk kiosztani. There's only so much prasadam we can distribute. Csak van egy bizonyos mennyiség prasadamot, amit ki tudunk osztani. Only some people should get it and not others, right? Vannak bizonyos emberek, akik kapják meg, és mások pedig nem, ugye? Is this correct? Ez így van? Is it correct? Ez így rendben van? I'm not convinced. I think it may be correct. It's correct or not? I'm still not convinced. We can figure out how to give prasadam to everyone. Everyone likes to eat. Valahogy rá kell jönnünk, hogy hogyan tudunk mindenkinek prasadamot osztani, mert mindenki szeret enni. When I was at the San Francisco airport distributing books, I had a booth. Amikor a San Franciscói reptéren osztottam könyvet, akkor volt egy ilyen asztalom. And one day I met John Sununu. Egyik nap találkoztam John Sununuval. John Sununu worked under President, which president was he with? The first Bush. Yeah, the first President Bush. He was one of his top officials. John Sununu az első Bush elnöknek volt az egyik közvetlen embere, egy magas beosztású személy. That was Herbert Walker Bush, not George W. Bush. Ez Herbert Walker Bush volt, és nem George W. Bush. So this high official from the government, he approached the booth where I was distributing books. Hát ez a magas kormánytisztviselő akkor odajött ahhoz az asztalhoz, ahol könyveket osztottam. He thought it was an information booth. Azt hitte, hogy ez egy információs pult. It is, but it was just... Igazából az, hogy információs pult. And just as he walked up, I handed him a lollipop, prasadam. És pont amikor oda sétált, akkor egy nyalókát adtam neki, egy prasadam nyalókát. And before he even asked me for any direction, he opened it and put it in his mouth. És mielőtt bármi irányítást kért volna, vagy információt kért volna tőlem, akkor kinyitotta és betette a szájába. And I was thinking, look at the power of prasadam. És akkor csak így gondolkoztam, hogy akkor nézzétek a prasadam erejét. No questions asked, no argument, just... Nincsen semmi kérdés, semmi ellenvetés, csak mozdulat. When I go to Vrindavan during Kartik, I always bring lots of prasadam to distribute. Amikor Vrindavanba megyek Kartikra, akkor mindig nagyon sok prasadamot viszek magammal kiosztani. Because I notice in India, when I walk around, everyone wants something. Everyone's asking, please give me something. Mert azt tapasztaltam, hogy amikor Indiában vagyok, akkor mindenki kér tőlem valamit, hogy adjak neki. So I don't like to say no. Nem szeretek nemet mondani. So I always just give prasadam. Mindig csak prasadamot osztok. And the monkeys, they also want something. És a majmok is akarnak. So one day I was coming back from Govardhan Parikram, Egy nap jöttem vissza Govardhan Parikramra, and in my pockets I carry lollipops. és a zsebemben mindig nyalókák vannak. And there was a monkey standing by the front gate of the ashram. És a majmok pedig ott álltak az ashramnak a főbejárata előtt. And he looked at me like, what do you have for me? What do you got for me? És így a majom így nézett rám, hogy és akkor most mi van a számomra nálad, hogy akkor mit fogsz nekem adni. So I took a lollipop from my pocket like this, and I threw it as fast as I could at the monkey. Kivettem egy nyalókát a zsebemből, és olyan gyorsan, ahogy csak tudtam, a majom felé dobtam. And here's what the monkey did. És a majom következőt csinálta. I'm going to show you in slow motion. Lassú felvételbe meg fogom mutatni, egy ilyen lassú. Now I show you fast motion. Most a eredeti sebességről meg fogom mutatni. Everybody likes prasadam. Mindenki szereti a prasadamot. So if you're always getting prasadam and thinking how to give prasadam to others, you'll be happy. Mindig, hogyha azon gondolkoztok, hogy hogyan tudtok másoknak prasadamot osztani, akkor boldogok lesznek. And even your enemies will become favorable to you. És
és még az ellenségeitek is kedvezően fognak hozzátok viszonyulni. And if you need a permit from the government, És ha szükség van engedélyre a kormánytól, and you bring them a cheesecake, de visznek neki egy süteményt, they'll save you thousands of dollars. They'll give you the permit for one cheesecake. ez több ezer dollárt meg fog nektek spórolni, csak azért, mert vittetek egy süteményt. Jayananda, began Rath Yatras in America, used to use this. He would always bring a big cake to the people who would give the permits. Jayananda, aki elkezdte a Rath Yatra Fesztiválokat Amerikában, ő mindig ezt csinálta, hogy a kormány tisztviselőknek vitt egy nagy tortát. Do you ever remember somebody who brings you a cake? Hogy emlékeztek arra a személyre, hogy utálnátok, hanem szeretitek őket. When Jayananda left this world, everyone remembered Jayananda. Amikor Jayananda elhagyta ezt a világot, akkor mindenki emlékezett fel. Because everywhere he shopped, everywhere he got a permit, everywhere he built Rath Yatra cart, he went out of his way to leave a good impression with people. Mert mindenhol, ahol megfordult, mindenki, akivel találkozott, mindenhol, ahol Rath Yatra szekeret épített, akkor mindenkire egy jó benyomást tett. If you piled up all the prasadam that he gave out to people in one pile, Hogyha fölhalmozzátok egy kupacba az összes praszádamot, amit kiosztott az embereknek, do you know how high it would be? tudjátok, hogy milyen magas lenne az a kupac? It would be so high that it would block out the sun. Olyan magas lenne, hogy eltakarná a napot. So what if you think like this? I'm going to give out so much prasadam that after I leave this world and you piled up all the prasadam I gave out, it would block out the sun. Mi lenne, hogy úgy gondolkozzátok, hogy annyi prasszádamot ki fogok hozni erről az életemben másoknak, hogy amikor elhagyom a testemet és össze akarnánk rakni egy kupacba azt a prasszádam mennyiséget, amit kiosztottam, az eltakarná a napot. In New York City, we used to give out thousands, tens of thousands of laglus. New York városában több ezer, több tízezer ladut osztottunk ki. And everyone in the city knew that Hare Krishna meant candy. És mindenki tudta a városban, hogy a Hare Krishnások az azt jelenti, hogy édesség. If we were walking on the street, the police would come over and they say, "Hey, Hare Krishna, give me some candy." Ha mentünk az utcán, akkor a rendőrök is odajöttek, hogy hey, Hare Krishna, adjatok édesség. So this is one way to leave a good impression, is to give prasadam to everybody. Ez egy jó módszer arra, hogy egy jó benyomást adjunk, hogy mindenkinek osztunk prasszádamot. There are many, many ways to leave a good impression. Nagyon sok módszere van annak, hogy jó benyomást adjunk. And if you meditate deeply on how to leave a good impression with your wife, how to leave a good impression with your husband, how to leave a good impression with your kids, how to leave a good impression with your teachers, and with everyone in the temple that you meet, then your life will become happy. És hogyha meditáltok azon, hogy hogyan tegyetek egy jó benyomást a férjetekre, a feleségetekre, a gyerekeitekre, a tanáraitokra, bárkire, akivel találkoztok, de Your life will become happy. akkor boldog lesz az életetek. It's easy thinking about how to do good for others. Nagyon könnyű azon gondolkozni, hogy hogyan tegyünk jót másokkal. It's very difficult thinking how to do good for myself. Nagyon nehéz azon gondolkozni, hogy akkor magamnak hogy tegyek jót. Because whatever I do for myself, I'm not happy. Mert bármikor, amikor magamnak csinálok valamit, akkor nem vagyok attól boldog. But it's a miracle. When we try to do good for others, then we become happy automatically. De ez egy ilyen csoda, hogy amikor másokkor akarunk jót tenni, akkor automatikusan boldoggá válunk. This is the great secret of Sankirtan. Ez a Sankirtannak a nagy titka. Why it's fun and easy. Hogy miért könnyű és boldogságra végezhető. And Sankirtan is fun and easy. És a Sankirtan az könnyű és boldogan végezhető. We're in the service business. Mi a szolgáltatóiparban vagyunk. Krishna sets the example. He's washing the feet of Sudama Brahman. Krishna adja a példát, Sudama Brahmanának mossa meg a lábát. Our motto is always better service. A mi mottónk az, hogy mindig jobb szolgálat legyen. Can you make your service better than it is now? Tudjátok fejleszteni, tudjátok jobbá tenni a szolgáltatókat, mint ami most. Or have you reached the height? It's about as good as it'll ever be today, right? Vagy már elértétek a csúcsot, tehát ennél, ami ma van, ennél már nem lehet jobb soha. You can't get any improvement over what you're doing now, right? Ugye már nem lehet javítani azon, amit most csinálunk. No, always you can have better service. Nem, mindig lehet jobb szolgáltat ajánlani. Eternally you can make better service. Örökké lehet jobbá tenni a szolgálatot. So if you think like this, then you'll always be happy. Hogyha így gondolkoztok, akkor mindig boldogok lesznek.
Here are the 4 laws of book distribution. Itt van a könyvosztásnak a 4 alaptörvény. I don't want you to have to go to jail, Nem akarom, hogy börtönbe kelljen mennetek. so you'll know the law. Tehát a lényeg, hogy tudjátok a törvényt. Number 1, your sadhana must be strong. Az első és legfontosabb, hogy a szadonátoknak erősnek kell lenni. Please repeat. Kérlek, ismételjék. Your sadhana, a szadonátoknak erősnek kell lenni. Number 2, you must get books. 2. Kell, hogy legyenek könyvek. Number 3, the more you show, the more you sell. 3. Minél többet mutatsz meg, annál többet adsz el. We always say that one twice. Ezt mindig kétszer mondjuk. And number 4, you must organize. 4. pedig, hogy meg is kell szervezni. Okay. Sadhana should be strict, serious, and sincere. A szadanának szilárdnak kell lenni, komolynak és őszintének. From practicing this kind of sadhana, you will get a taste. Hogyha egy ilyen szadanát gyakorolsz, akkor abból fog íz jönni. When you get a taste, you'll be overflowing with nectar. Amikor kapsz egy ízt, akkor túl fogsz csordulni ezzel a nektárral. And Sankirtan means to distribute the overflow of what you have. Sankirtan az pedig azt jelenti, hogy átadod másoknak ezt a túlcsordulást, ami neked túlcsordul. Every day, if you just get one mustard seed of inspiration from your japa, Hogyha csak naponta egy mustármagnyi lelkesedést tudtok meríteni a zsapátokból, that is enough to flood the whole city of Budapest. elég ahhoz, hogy egész Budapestet elöntsétek vele. One tiny mustard seed of inspiration from hearing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you can change the whole world. Csak egy mustármagnyi a Hare Krishna Maha mantrával, és meg lehet menteni vele az egész világot. It all emanates from this atom of inspiration within your heart. És ez az egész az inspiráció egyetlen atomjából származik, ami a szívben van. And that comes from Krishna, from the Hare Krishna mantra. Ez pedig Krishnától jön a Hare Krishna mantrán keresztül. Take a closer look at the Hare Krishna mantra. Figyeljétek meg jobban a Hare Krishna mantrát. The mind will trick you and say, I've seen it before, there's nothing. Az elme be fog benneteket csapni, azt fogja mondani, hogy már vizsgáltuk, de igazából nincsen benne semmi. I've seen it, Facebook is more interesting. Azt hiszem, hogy a Facebook az sokkal izgalmasabb. But take a closer look, ask your mind, take a closer look. All the great sages have said that the bliss of the spiritual world is in the holy name. De hogy kérjétek meg az elméteket, hogy akkor vizsgáljátok meg közelebbről a Maha mantrát, mert az összes bölcs előző korokban azt mondta, hogy minden nektár benne van. Get this taste, and you'll distribute the overflow. Szerezzétek meg ezt az ízt, és adjátok át a túlcsúrulást másoknak. The next law is that you must get books. A második törvény, hogy kell szerezni könyveket. The reason? Az oka ennek, Because mert you cannot nem tudsz distribute kiosztani books olyan könyveket, that you do not have. amik nincsenek nálad. This is one of the laws of the universe. Az univerzum egyik törvény. And we have books. És nekünk vannak könyveink. It's a miracle that we have books. Ez egy csoda, hogy nekünk vannak könyveink. Because historically books are written on palm leaves and on paper by hand. Mert a történelem során általában pálmalevelekkel vagy kézzel írták a könyveket papírra. At this particular time in history, we can get thousands of books, tens of thousands of books if you like. A történelemnek ebben a korszakában, hogyha szeretnénk, akkor több tízezer könyvet is tudunk nyomtatni. So take advantage of the books. Használjátok ki a könyveknek az előnyét, vagy a lehetőségét. And get in many the languages. És szerezzetek be könyveket annyi nyelven, amennyi csak lehetséges. Here's a Muslim mullah from Afghanistan. Itt van egy muszlim mulla Afganisztánból. I met him at a farmer's market. Egy ilyen gazdapiacon találkoztam vele. I said, Salam alaikum, alaikum salam, marhaba, kif alak, alhamdulillah, Allah akbar.
Ezt mondtam neki. And he said, "You believe in Allah?" Kérdezte tőlem, hogy te hiszel Allahban? I said it with all my heart. Mondtam, hogy teljes szívemből. He said, "You bowed down to Mecca?" Kérdezte, hogy leborulsz Mekka felé? I said, "Yes." Mondtam, hogy igen. He said, "You do it with prayer?" Mondta, hogy imát is mondasz közben? I said, "Yes." Mondtam, hogy igen. He said, "How many times?" Kérdezte, hogy hányszor? I said, "At least 16 times a day." Mondtam, hogy legalább 16-szor naponta. And he came over and he gave me a hug. Oda jött hozzám és megölelt. He hugged me. Megölelt. And then I showed him this book. This is a Farsi book, his language. Aztán megmutattam neki ezt a könyvet, ez ilyen farsi nyelven van. The Perfection of Yoga in Farsi. Tökéletesség jogája farsi nyelven. And he was so excited to get this book. És nagyon boldog volt, hogy megkapta ezt a könyvet. He wanted to know where all the other Farsi books I had were. És meg akarta tudni, hogy milyen farsi nyelvű könyveim vannak még. So we can get books in many different languages and distribute to people. Tehát szerezünk be különböző nyelveken könyveket, és osztjuk ki az emberek. Right now in Afghanistan, I know for sure there's one book in Farsi sitting somewhere. Most Afganisztánban biztos vagyok benne, hogy van ez a könyv valahol, és farsi nyelven, és akkor ott van valahol. Take very good care of the books. They're deities. And here's number 3. The more you show, the more you sell. Vigyázzatok nagyon a könyvekre, mert ők igazából multik. És itt a következő szabály, hogy minél többet mutatsz meg, annál többet el tudsz adni. You just have to bring the books out and make them visible to people. Tehát csak ki kell vinni a könyveket, és láthatóvá kell tennetek őket az emberek számára. And when they're visible, people will come over and ask you for them. És amikor látható helyen vannak, akkor az emberek oda fognak menni, kérdezni róluk. But if you don't make them visible, how many do you think you'll sell? De hogyha nem mutatjátok őket, akkor szerintetek mennyit tudtok eladni belőlük? Let's say we have 100 books and we put them in the darkest part of the basement of the temple. Mondjuk van 100 darab könyvünk, és a templom legsötétebb pincéjének a sarkában tartjuk. And we wrap them up in paper and then we put them in a box and we put tape around the box. Akkor becsomagoljuk papírba, utána berakjuk egy dobozba, és körbe szigetelő szalagozzuk. And we don't tell anybody they're down there. És senkinek sem mondjuk el, hogy ott vannak. How many do you think will sell? Szerintetek hányat fogunk abból eladni? Out of 100? 100-ból. Approximately. Körülbelül. Approximately how many will you sell? Körülbelül, és azt kell kb. Hányan. Zero. Approximately 0. Körülbelül nullát. Very good calculation. The more you show, the more you sell. If you take those books and you open the box and the light of sun comes in and then you put them where people are walking, they'll come and take them. Hogyha kinyitod a dobozt és kirakod olyan helyre a könyveket, ahol süt őket a nap és emberek sétálnak, akkor el fogják fogadni, vagy oda fognak menni. So all you have to do is make them visible. Az egyetlen dolog, amit csináltok kell, hogy láthatóvá teszitek őket. Because the more you show, the more you sell. Mivel minél többet mutattok, annál többet adtok el. Here's a smart box. Itt van egy ilyen okos doboz. These little smart boxes, they sit in cafes and restaurants. Ezek az okos dobozok, ezek ilyen kávéházakban vagy éttermekben vannak. Hair salons, nail salons. Akkor manikűrösöknél vagy fodrászatokban. And people come take the books and put the money in the box. Az emberek csak elveszik a könyveket és berakják a dobozba a pénzt. Why? Miért? Because they can see them. Mert láthatják őket. Because the more you show, the more you sell. Mert minél többet mutatsz, annál többet tudsz eladni. Last, number 4 is you must organize. 4-es pont az, hogy meg is kell szervezni. You know, you can change your whole life with a pen and one piece of paper. Az egész életeteket meg tudjátok változtatni egy tollal és egy papírral. You can rearrange your whole life tomorrow with a pen and a piece of paper. Újra tudjátok szervezni az egész életeteket egy papírral, papírlappal és egy tollal. You just have to sit down for 1 hour and write down all the ideas of how to better organize your life. Csak le kell ülnötök egy órára és leírni az összes ötletet, hogy hogyan tudjátok jobban szervezni az életeteket. And your life will be better the next day. És a következő naptól jobb lesz az életetek. I guarantee it. Garantálok. Or your money back. Vagy visszadom a pénzt. And so, if you organize as a group,
then you can increase unlimitedly book distribution. És hogyha egy csapatként szerveződtük a könyvosztásra, akkor határtalan számú könyvet tudjuk osztani. Everyone has good ideas. Mindenkinek vannak jó ötletei. Just bring them together and find out what they are. Csak hozzuk ezeket össze, és jöjjünk rá, hogy mik ezek az ötletek. Hare Krishna. So, I have one more bhajan to sing. Van még egy bhajan, amit szeretnék elénekelni. This is the bhajan about the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Ez egy bhajan, ami az Úr Chaitanya és az Úr Nityanandának a kegyéről szól. And Bhaktivinoda Thakur is asking his mind to please dance in remembering the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. És Bhaktivinoda Thakur arra kéri az elméjét, hogy kérlek táncolj, miközben az Úr Nityananda és Chaitanya Mahaprabhu kegyére emlékezel. This is the perfection of yoga. Ez a jogának a tökéletessége. Yang yang bhavi smaram bhavam tajatyante kalevaram tam tam evarti konteya sadata bhava bhavita. Whatever your bhav is at the time of death, you will go to that destination. Bármilyen bávval rendelkezel a halálod pillanatában, azt az állomást fogod elérni. So after you hear this song today, your bhav will be focused on the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Tehát You'll be in bhav remembering Lord Chaitanya. Tehát akkor elénekeljük ezt a dalt, és akkor abban a bávban, a hangulatban lesznek, az Úr Chaitanya Mahaprabhu emlékeznek. The song will come into your head and it will never go out again. Ez a dal, ez be fog férkőzni az elmétekbe, és sosem fog onnan elmenni. And after hearing this song today, then you'll dance your way back to Godhead. És miután halljátok ma ezt a dalt, akkor csak visszatáncoljátok magatokat Istenhez. Guaranteed. Garantálom. Or your money back. Okay. Jaya Nitai Chaitanya Bole. 这个这是什么？这个是灯笼，灯灯笼，灯笼啊正月15的时候挂灯笼，这是。啊 ，OK。Here, I'm gonna take a look. 我在那给你学英语是吧？ There, see, they write many, like, they write sentences, wishes, I guess. Yeah, I don't know if you can see this. 这个认识吗？这个就是什么？一生一生平平安安啊啊，一生平安。安。这是求祈，什么？求哦，求祈祷的祈，求求祈。哎，对了。whatever it means, but that's something. But from what I know, these are all wishes from people, and I connect it with the trees. I think that's for good luck or something. I don't know. But yesterday was the peak of Dragon Boat Festival here in Daqing. Many people celebrated. Yeah, but some people, from what I know, they say that they don't have the feeling of the celebration. So it shows that the culture somehow is not really significant for among the younger people. That's it. I'm gonna take a look inside of the he doesn't want me to shoot him. Inside of the temple. So here is the temple. There. Now let's go toward that gate. See you later. தென்னிந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீ பகடாமுகி தேவி மகாஷேத்திரம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி தெற்கு பாப்பான்குளம் கிராமத்தில் சென்னை ஸ்ரீ சூரியமங்கலம் தாத்ரீக வித்யாபீடத்தால் க்ஷேத்திர திருப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தேவிக்கு ஆலயம் அமைக்கும் பணியில் எங்களுடன் கைகோர்த்து உதவிட நினைக்கும் அன்பர்கள் கோவில் அலுவலக எண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
சிறப்பு யாகங்கள், அமாவாசை என்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ பகடாமுகி சத்ரு சம்ஹார யாகம், பௌர்ணமி என்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ பகடாமுகி சர்வகாரிய சித்தி யாகம். இந்த மகா சிறப்பு யாகங்களில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் பக்தர்கள் கோவில் அலுவலகத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். மேலும் விவரங்களுக்கு 9094234343, 9841676163, 04634293375.